government spokesman of the Republic of Kenya. This second and third, first government spokesman. Chowe Alfred Nganga Mutua Mukamba. Let me start by telling you about myself. I'll not be speaking for long. Other people are speaking, but I want to talk to you about myself. Yeah. Ndiye wana pesa nyingi. Wana pesa. Niwe Kibira, nisewe Masaku, Gayo Kibira, Kangware, nyene kalile nyumba ya mbao, ditumia choo chanza. Kwanza mundu atelesa muno kwa uwa, uiso vyanduke kalendi, pit latrine, until I was 21 years old. Na nundu wangai, nuni anasoma this Sunday school. Hii, some Sunday school. Naeza kuhubiria mpaka uende mbinguni. Amen. Tiyo we. Ni poka ndumona ni chap chap. Ni kamwana kanini. Na kwa tabina wa kudhi muingo. Kudhi kusoma. Kudhukuma. Paki ndukimwe no siye ke maana, that is just called being in the radar. Being in the radar. You see, if you fly and if you are out in the air, there are people who are
Keniki. Tuwe. Naituka is always in the radar. So we'll speak some more about some things that I want us to talk about. Let me talk to you about jobs. So tunataka kazi. Si ndio? Let me talk to you about jobs. So William Ruto ametupatia kazi ya kuwatafutia vijana kazi. Na mimi nimeingia hapo na mtindo wangu wa chap chap, tumeanza kufanya kazi nyingi, si ndio? Kutafuta kazi. And we're looking for jobs for you to get locally and overseas. Na juzi I was in a meeting whereby nikaona watu wanakuja kutafuta kazi. Nikaona mtu amekuja kutafuta kazi, amevaa what do you call these things that our girls wear at times? Wakiamka asubuhi kwa nyumba, tights. Amevaa tights. Na katumbo cut. Amekuja kutafuta kazi. Nikaona kijana amevaa shorts na ka vest. Anakuja kutafuta kazi. Hawa watu wana interview from Qatar, wanamwangalia, wanashindwa, is this person serious? Tuwe, wengine wanakuja hata hajabeba CV. People are not prepared to get jobs. So because today is an empowerment meeting, I want to teach you degree na equalizer. The 10,000 of you have that degree. Go already see a minimum requirement. Are we clear? So we cannot play along the minimum. You can't be saying I have a degree, I'm looking for a job. It's the most common
twamita LCM. It's the least common denominator. So you have to stand out. The standing out is first of all what we call the image. While people judge you. For the ladies, you are here. We want to be sending you to meetings and you're like, I'm not sure I can send her to meetings. Confidence, just being able to speak and even express yourself to a panel of 3 people. Why? Because you have not prepared yourself. To face the world, and you have a platform to there are so many areas that you cannot walk around without confidence. You must be able to express yourself and express yourself eloquently. Number 2, you have gone to a school, you have learned whatever that you have learned. Anything. And I'm calling you to come and interview for a chef. There are minimums that you can't just wake up, shower, and show up for the interview. You must prepare. The Maradonas. You see them performing the art, but they have taken so much time of practice. When they say practice makes perfect, they didn't mean it. So, either when you went to an interview, already, congratulations. And when you interview, you don't have to look for any reason as to why you do not qualify for that job. Now you look for a reason for why do I qualify. But I don't have 3 years experience. But I already called you. The fact that I already called you, your work is to come and convince me that you actually fit, because I already saw that in that particular CV. So take that job description, and I want to just tell you the trick that we use. So before we decide we are going to hire anybody, the recruiting manager, they have to sit and they write what we call a job description. You say, I need someone who has experience with kids. I need someone who has experience washing, ABCD, ironing. I'm going to ask you questions to test if you know those duties. Then I see guys coming for interviews and we ask them, tell me, you said you are an accountant. What do you know? What is your experience? How do you balance books? Mute. You'd rather ask them about anything else, but not what they came to interview. So what am I saying? The JD, the advert is your secret. It is a document that has been released, and that is what we use to interview. And don't take this for granted. One column is what they are looking for. The second column is how you match with examples. Because all of us can say, I'm a chef, I have cooked very good meals. If I ask you for an example, if you want to think at that point, you will not pass. You have to think in advance, what examples are you going to use to showcase that you have actually done this, been there, done that. So you're telling us that Commander, we are nowhere. Commander, we are nowhere. Plan this, that when you're going to look for work, it is work. Sindio? Lazima ufanye nini? Lazima ujipange before you go to look for work. I remember when I was the governor of Machakos, the first governor of Machakos. We were interviewing, I was there with Mutusi, was my chief of staff, and others. We were interviewing people for a media office. Naboka kamwana kamwe. Kekite swali ulobikete ba nisila sida asta bikite ndi ilo ubikite ba. And it was very clear mwana ko waidhiti yake aketio boya.
But he was prepared. He was so prepared. He answered the questions. He was very prepared, everything. And namwandika wea, because he was prepared for the work. And he had shown initiative. Pia ndo menda, those things you don't get through. Tiyowe. Pia ndo mambia mutuwa ndo mandie wea. So, mimi mutua. Niko na maisha yangu. Sindio? Yeye na maisha mako. I work hard but I play harder. Nina wea nenge tuwe silikali ngudhukuma. Na wimduma kwa monde duniani ngumande wea. Nunga migela kendo ngumande ni mande ngumande we ngwete ngwenu mande ye wea. Na ndikwisi tuile nyondo diyo saite dikwenda kuotwa. You know, ngumande wea. So kasumba kaka kwasi akani mande wea teka nako. Imande nangwacha. Pai mundu kukamia maisha maka umande wea. Nimba mundu kambia ni mande wea nabi ka final interview pe mundu wisu tononena akani guide how to go to the second interview. Nangwacha we. And that's how you get ahead. Endelea. Thank you for that. Who is handling the microphones, please? You know, ache. We have a session on drug abuse coming up. So kama ulikuwa umevuta kitu kidogo, kunywa maji ukwe sharp kabisa Sitaka ukwe sawa. Endelea. So I like your input, Mheshimiwa. So komanda we looking for a job is real work. Kunduke kalemusi and you are not sharpening your axe. And I like giving a story about fishermen. When the storm is really bad, that is when they repair their nets, they repair their boats, ready for when a chance comes for them to be able to fish. So where we call them Mumba, you have not done your CV, you don't know where to you don't know a mentor, someone that you can call. Net wa interview na accountant na kwa accountant, can you guide me? Someone to hold your hand. Kila mundu on then we a mentor. The only people you know are your aunts, your uncles, na wetele maumandi. No nimesi mundu lakini mayesewe yako. Mayesi accounting. So there is what you must do for yourself. There is a minimum that you must do for yourself. If you are in school, that minimum you have to do. We can open doors for you. We are mheshimiwa ba how we akuyenda konengania. Woka na ukunja 2-3 questions ndio tesi. I can't help it. True? So valabaku as a minimum do it. And then he has talked about kwema apply. So this notion of you must know someone to get a job has kept very many people out of work. Mawe advertise wa no yema ku apply. True? Kano ye apply in a rush. So let's talk about applications. First of all, it is not every time that we know someone. There are times that we know someone, but it is not every time that a recruiter will know someone. And I have told you my work is recruitment. I recruit daily. At any one time we are recruiting. Then you find some people, mundu atu ma CV, ameandikite my CV. Why don't you label your CV properly? Elabita wa Jeni ya Mutisia tako kaandika Jeni Mutisia CV HR something. So and so kina. Then we attach the attaching email. Onandwandikite kenu. You just attach the CV, no supporting email. You want to CV ya kwikata. So always as a minimum, label your CV with your name and remember to tailor. Accountant, company A na company B, make us in tofauti. Tiwo? Umwa process ya musala ungeiba makwani magambuni. Tiwo? So one CV will not work for you for all the jobs that you are going to apply for. So understand the job, understand what is key, and then highlight that in your CV. Asante. Ndio mwewe. And can you give your contacts? You can find me in LinkedIn, and I'm on LinkedIn. Just look for Coach Jeni Mutisia. My number, if you have a pen, is 0722 638365. Should I repeat? 0722 638365. Coach Jeni Mutisia. You can find me on Facebook, Instagram, and LinkedIn. Na tukamwikie group ya madiko. Kana mwe autumie kindu kinini omie nanza. Sawa. So she's amazing. Si ndio?
Can you clap for her? So she'll be here because later on we are going to open this session after 1 o'clock so that you can ask questions. So it's going to be interactive. So she'll be here and she'll be able to answer a lot of your questions. She's also going to prepare for us a write-up for something that we'll publish and they will distribute to all of you and to all Ukambani youth. So we'll have a write-up within 1 week and we'll have a publication for you to see how to empower yourselves. We are taking this thing very seriously. Asante sana. Thank you very much. Our Kenyan economy is still growing, and where we are, we are producing more people out of university and colleges and schools than the job market. Tenandu about nearly, getting out. 2-3 million youth ready to work. But the economy can only produce 250,000 because we have what is called a youth bulge. What you're seeing today is not accidental. In the 1980s, we were told that Kenya had one of the fastest growth rate in terms of young people being born, 80s and 90s. We are seeing that effect now. And it's a global thing all over the world. So we are finding the global problems of youth bulge all over the world, especially in the African continent. So what we're suffering is not new here. That is why as we wait for the economy to grow, we're also thinking, tuanda kumandia weaba, nyutunambia we all job mobility. We the poema we answer. The rest of the world is lacking labor, but we have labor. Now as Kenyans vata kamba meba, we are young, we are strong, we are healthy, we are hardworking. Sindio? We are well educated, we speak well, and generally very good looking people. That is why ukiwa mundu watu kwa say tumandema weyama kuthichao muingo. Dio kaini mutabiondo. Ukaliba hapa nweta wa Kiambu, kanweta wa Murang'a, kana Nyeri. Withi ya misi yonde ni kusiwe chao mubele kiwaki u. Kila nomba ina tiles. Ukethia kila bandu pena ngombili kana itatu. Ukethia onosu ainge mena kakali matwaite. Na hama kulia maikuya sumie kwa kana kawa kalake chao keroraya. Pangwacha. Siana sila sio sienda mwingo, menda mwingo, painya wa mundu, wiba Mount Kenya no, uwa akanda wasi akudisi vitali, kana mbeza akudisi vitali. Nundu pe mundu ipchao, we mwingo we wiane. Ukutuma mbesa, eka ameba. Ukamba, ukaenda whole village. Mundu lo wendete muno, abikite kadhonzweni. No angwacha. No ka nenda meeting. Ne wa andoni muno did meetings na President William Ruto ni foreign office. Tukadi Washington DC. Tukadi South Korea. Tukadi ndisi onde. Tukada na meeting ya diaspora. Nando mainena mayambia we introduce disa pai mwikali, pai mwende, pai Makao, pai Mokamba. Monde momete Rift Valley, Mount Kenya, Kisii Landi, Nyanza. Akamba tuwaba tiyo titu ke Njangjau nyendu na community yo idisi wa wadi yu Kisii. It's not probably Kisii wame na matatu idisi on the Kenya. Mena Mbesa, Minneapolis, Minnesota. Hakisi mena joke matukwame asiwe na mwitu mkisi date naambia kuiona haeka kunenia either mkunezi munde kwasa nuko ati visa kuthi America numa ngwacha. So I'm in a very good place for job migration, and the jobs are very many from all over the world. Andu measema enda kuthi Germany but no isike Jerumani. Nwendie skulu asomea Kijerumani kana ngutwae mutwa Ujerumani. Ngwacha. Wenda kuthi Germany and wizike Jerumani. And also me online Kijerumani wivange nikana nguvange. So this job migration is an opportunity for all of us. And I fully all the time I'm advertising. I was in Machakos, Makueni, Kitui.
processing is going on, wana na twandu na mbasi manatu manana wali mali kandi kema di muingo nundu akamba ingi makadhi muingo kuthukuma ati wambia kuona makanisa meitu mwokela nundu fungu la 10 imeongezeka wambia kuona tiowe nundu mbeza isi ukweta kuma muingo tiowe wambia kuona yuyu anake twani nimekite ngwanesa ndu brother muingo sister nutumie tubeza madhoasi atu anumeka kuthima chao matena si atu wambia kuona udhui wambia kuingibia waelewa wambia kuona yu andume sawa hanumeika la mesa ni makasi apewe tikwetia. So this job migration is a great opportunity for us to be able to harness and look at, if you can't get a job here, can you get a job overseas? Nakundo atuika normal leo wabana mailo mwingo naku uyibanga chowe uyibanga ndo tatabwa ni madam pa jen uyibanga so that you can be able to organize yourself to go overseas and work. Nanenda, I can tell you as young men and women of this country, Ukambani and everywhere, I will work day and night to sign bilateral labor agreements to ensure we are creating opportunities for you to work. And with you, you're going for only 2-3 years, or you extend 6 years, and you are young. What are you afraid of? Enda ngambo kazubai mataa kidogo. Sindio? Utengeneze pesa. And some of these jobs are very lucrative. Me, I've worked overseas. I've worked in the US. I've worked in Australia. I have worked in Dubai. I have worked overseas. I am here because of that experience. Sindio mwana andie kama kasisi ya sinema. Nisione tekwea muingo. Nundu baa muya asiona muyona ni sinema. Na nundu musiona au sinemani. Na wena asioni ya medho. Chowe. Wana asibu au. Na komania nukuma makuheni. People's Park. Mathiuka mundu mwangu liye na kama ni obone endete works wangu liye ndi kindu ki tunia wati ni mabisa kiki yake tuni mundu pe musungu no kiyeku na zeti musungu ninye chowe atu nisi ni wa muyo muno memeta mundu asinema to muzi nike mundu asinema dadala uma mo kali ke chao chowe. So it will open your eyes. But also you have to be prepared, and also you have to be good behavior. We send people to Qatar. We are sending people to different countries. Some are being returned because of healthcare issues. Mostly drugs. Kama umezoea kuvuta bangi, we sahau. It will show in your blood. If you start abusing drugs, unakuna hizi amphetamines, party drugs, unakunywa sijui nini, unakunywa cocaine, unajiduka na heroin. Nobody wants a drug addict in their country. You are ruining your opportunity here, and you are ruining your opportunity overseas. You see a very nice young man, educated, well-spoken, but they can't get a visa because they are drug addicts. Kwanza bayangi manambiwizi yo munono ndui dosi mata madima bama na isawa madi muingo me sawa kila kendo na makuna sherehe mata namba kuti muingo makuna sherehe nduende muingo ha bangia nyondawa ha vika muingo ma mutest medhe na ndawa ndaka meni atungwa otundu chowe. We must stop ourselves from this habit of taking drugs. It's a very big problem in our society. Jefflin Mwendwa, Kuma Ministry of Health, can you come here and tell us how to deal with this drug problem? Because it is denying our people opportunities in life. Well, thank you, Dr. Alfred Mutua, and all the honorable members around. Ladies and gentlemen, is it good afternoon? Mko salama? Daktari will allow me to talk in both languages for youth. So my name is Jeffrey Mwendwa, like Daktari has said. I'm an addiction specialist working in the Ministry of Health. And one of the things that, yes, we are experiencing, and first, thank you for aligning to the national agenda. We are struggling with quite a lot, and they are called triple threat. Niko sure mmejisikia. And especially for youths, number one, we are struggling with new HIV infections. It is said that
between 15 and 24 years of age, they are contributing to 41% of new infection. And with an extension of 34, where I know the majority tuko, we are contributing to 73% of new infections. Clearly tunajua ni kwa nini, si ndio? Sisi ndio watu wa kugongeana. Si mmesema mnagongeana? Na si mayai. Na nyinyi ndio watu wa mali safi ende chinchin. Bas. So the data is not lying, and one of the things that we are really struggling with is new infection. The second thing, unajua madaktari wananga aibu, naweza sema kitu ingine mshtuke mshangae. Hiyo jina imetoka kwa mdomo, sorry. On a lighter note, the second thing that we are struggling with is the gender-based violence, and the third is mistimed pregnancy. You could be in campus and you don't want to get pregnant. Yes, you're not a teenager, but at that time, did you want really to get pregnant? Madam, tunaelewa? So this is what we are capacity building, because that Daktari is guiding. You could be wanting to go to Muingo, Maju, and then you're pregnant. You didn't really time for this pregnancy. So we are here to guide you. And of course, the last one is mental health and in alignment to drug and substance abuse. And before I get to addiction, I want to bring to attention that for management issue, rather the clinical side, we categorize drugs into 4 categories. Number 1, they are what we call the depressants, where alcohol is part of them. There's what we call barbiturate, but because of time, maybe we will not go to that. There's what we call hallucinogens. Or hizi hallucinogens, umesikia mjamaa ama dema anakuambia, nilivuta hiyo kitu nikaanza kuona vitu zangu. Umesikia hiyo jina? They are hallucinating. So we categorize them into hallucinogen. They are cannabis, they are cocaine, they are different types of drugs. And then they are stimulants. Wale watu wanashangaanga, kwa nini mtu ajaba anafuanga usiku? Umejiuliza mbona mtu ajaba anafuanga nguo usiku? Kwa nini anafuanga nguo usiku? Kameshika, si ndio? Kana kuanga kameshika, and it stimulates everything in you, including sex. Sex is a topic in our class, so we'll not be limited to talk about it. Mtu wa hii daktari hata sikia. Mtu amekula jaba na piganga mechi serious. Si ndio? Prolonged, yes, it's a disorder. Prolonged, remember, the prolongment of sex doesn't mean it's enjoyable, right? Anaweza kuwa stimulated mpaka aachi. Unashangaa mjamani mnoma, wapi? He's sick. Inakataa kukaa mheshimiwa. He's knowing. Inakataa kukuja. Hiyo kitu anasemea hata mimi sijui, but inakataa kukuja. The stimulation comes with everything. Wanafua nguo usiku, wanalima usiku, wanaosha kila pahali, and you are like, no, mtu ni more active. No, the brain is stimulating, including their heart rate. Everything. Hata ukimpima pressure by that time, everything is high. Their BP, their pulse, everything iko juu. And lastly, the narcotics and the opioids. Hizi ni diazepam, wale watu wa kwenda Macosmos, zile tunawapea hospitali, unajifanya uko mgonjwa, na in real sense you are an addict for these drugs. And addiction comes with 5 stages. Please note, 5 stages. The first stage, na najua sisi wote tunaweza kuwa tuko hapa, we are social humans, right? The first stage is called experimental stage. Kuna ile siku ya kwanza, hebu kumbusha maindi yako. Kuna ile siku ya kwanza ulionja kapombe, ulisikia aje? Ulisikia utamu? Ulisikia vibaya? The first stage anyway, it's called the experimental stage. Everybody has ever tried that stage kwa wale wametumia drugs. Ni ile siku ya kwanza kama mjamaa, umetoka shule, umekutana na Muri anakuambia, siupige hii moja, siupige hii moshi. That day. And for some addicts, it starts there. The second stage, we call it social stage. Without knowing, you're just doing it socially. Niaje uko wapi? Nakam. Uko free? Nimemaliza form. Is this for social? Hauna any other issue. You're just doing it for social. And the third stage, which we are not careful, but we are there almost as Kenyans, it's called habitual stage. The habitual stage, it just becomes an habit. Ni Friday. Mheshimiwa, umemaliza nini? Mwalimu, umetoka class? Daktari, niaje shift yako inaisha 6. It's an habit. We formed an habit because it's on a Friday, lazima tupatane joint. Umeget?
Sisi kama madaktari na mimi kama social human, doesn't mean hata mimi sina mtu anaweza niambia umetoka job. We don't really struggle with those 3 stages, so long as you're doing them with how we want it to do it. And that is why we have the WHO recommendation of how you're going to take alcohol, ama how you're supposed to do, but we'll discuss that because of time. Sasa the 4th stage, it's called instrumental. And if there is anyone here who is in the instrumental stage, you should see me. I'll not leave immediately. Instrumental stages inamaanisha you are an instrument. Anaongea juu yako Sijua. The 4th stage, it's called an instrumental stage. An instrument ni kama drum. Kama haujatoa lock, hawezi funza. Do you know such people? Kama haujakunywa kitu, you cannot even go to class. Kama wewe ni student, kama hujaiva, huwezi elewa mwalimu anasema nini. You're already an instrument to this drug, and there is nothing that you can do. The drug has given you that chance. Sasa you are becoming a slave. And of course now you go to the last stage. So for us, we intervene at any given stages, but for the 3rd and the 4th, for the 4th and the 5th stage, the 5th stage is what Daktari had told me to talk about, but I wanted us to start somewhere. The 5th stage now is what is called addiction. And in addiction, you are not able to perform any duty. Now you are a slave already. Tuko pamoja? And in this addiction, how will you realize uko addicted? How will I know enyewe si uko poa? How am I addicted to this drug? Number 1 is what we call tolerance. Ulikuwa unapiga base, unapiga bia 2, lakini siku hizi bia 2 hata usikia. Umekaa na mtu akwambia 2 tu. Kitabu ulikuwa unapiga 2, unatingika. Lakini sasa hii 2 unaekanga before waiter afike pale umwambia, "Oya rudi, kuja." Ushamaliza. Tolerance. You're taking more than you used to and with no effect. Kama ulikuwa unakunywa wanaita mzinga, kama ulikuwa unakunywa mzinga ya half, unakuta unamalizaga 1 full na unaenda home. Wewe ni wale watu wa kuuliza home, yani hiyo kitu ndio imefanya ulewe? Kama wewe uko hapo, wewe ni wangu tu. Si ndio? Msikia vile unasema we. The next thing is dependence. You are really dependent on this drug. However much you try, it is part of you. And of course there are other factors, but not know ability, yani ile kujituma. You really want to struggle and even make wishes of how you live with this drug, but you're not able. Umesikia mtu akisema the following day, akipombe nimewacha. Umesikia watu? Mimi pombe na vitu za shetani nimewacha. But akipiga ile kona tu hivi, anakwambia if you die, you die. Si ndio? So you even wish, kuna ile tunaita cage, cut down. Unajaribu kabisa. Hakuna kitu unataka. Utaki hata kuona pombe, but the urge is too big. Including inakulimit kuperform social skills. You're not able to marry. You're not able to finish school. You're not even able to attend social places. Kuna mtu mwenye hapa alikuwa ameitiwa job kama ibata amebleki pahali. Si ndio? Anaamka saa 6 anasema kulikuwa na event hapo Bomas. You're not able to perform skills. And that is the effect of addiction. However, there is a good gospel. If you are addicted now, what are we supposed to do? It is not life. It is not, the end of the life. Number 1, addiction is an illness. Just like anything other illness, just like diabetic, there is hypertension. We have to acknowledge, na kuna kuanga na stigma ya mental health. Sasa nikiuliza ni nani amekuwa na shida ya mental health, you are not likely to raise up your hands. But how many people do you think wako na issues za mental health hapa? Sini wengi. I was telling my clients, siku hizi wenda wazimu, or rather wagonjwa wa akili, we call them, hawatoangi nguo, na kwanga wamepiga suti polite. Safi, akifika pale unasikia amefanya suicide. Right. See, there are people who behave very well, you cannot even know. But when they just get out there, so in case you feel now, I am there, of course with those symptoms that I've said because of time, accept number 1, it is a condition.
In event you're not able to identify, because in mental health there's what we call insight. Insight is ability to understand yourself. Vile ukiwa na malaria unasikia joto, you vomit. In event you're not able to understand, please, the people who are close to you, can they know that huyu hakuwa anakaa hivi but ameanza kuchange? So we have both preventive and treatment. Preventive ni hizi utakuja tukupe counseling, remember, for the first stages. And of course, kwa hizo drugs zote nimesema hakuna yenye haina tiba. We have what we call treatment of substance use disorders. Ziko. So sisi tutakutibu, but you also have a role to play. Number one, company, youths. Wale watu tunashindana wao. Ebu imagine, umesema, and it's so hard to stop, umesema hautakunywa tena. Ukitoka tu hivi, unapita base, unakuta beshte yako sasa ndo wameitisha mzinga, baridi. Nacheza. Kwanza wao wanakuita. Hiyo siku sijui shetani anatokaga wapi. Ni wao wanakupigia simu uko na umewaambia. So at times, even the people that we associate with, the environment that we stay, where we stay, tunaishi wapi? Ni sawa hatuwezi hama, but do you have somewhere at least you can hibernate as you look for solution for yourself? Okay. Thank you. Tumpigie makofi. Sasa wewe umeona mtu hapa yuko na hiyo shida ya drugs hapa, ukiangalia sio ni expert. Umeweza kuangalia masikio vile ilivyo, ukaona huyu tumu-isolate, baadaye tuongee naye. Unaonaje namna kama ule na ule pale, kuna mmoja pale niliona, lakini wakuone baadaye. Wanione baadaye. And she'll also prepare for us a document which will also enlighten us, because the reason you're here as leaders is not just for you. This is information that you need to take back to our people. We're empowering you as a leader. Don't keep it to yourself. If you're in trouble, get treatment first. Halafu, you take the message to. Tumpigie makofi tafadhali. Thank you very much. Thank you very much. Asante sana. Give us your number, please. All right. For the youths, we have a TikTok page. You can follow us on Vijana Tubonge Health. Vijana Tubonge Health? Yes. And for my contact is 0712 244 503. I think it's clear. Thank you. Rudia tena, kuna jamaa hapa anatafuta bibi, naona anaandika na future sana. 0712 244 503. Jefflin Mwendwa. Nyane mumelo but ntoa ito ni Mukamba. So I'm yours. Mimi ni wenu. Ni witu. Simnipigia hata makofi shwali kwa kuchagua Mkamba. Ni wa hours. Thank you. Asante. Thank you Mwendwa. Thank you very much. I think now we have reached a nice place now. Transition. I was watching Mheshimiwa Caleb Mule earlier on today. Alikuwa anatuonyesha dance fulani, nikaona alikuwa anapenda muziki sana. And nilikuwa namuona anacheza muziki za Bob Marley akiwa kijana. Mnamjua Bob Marley? Mwizi Bob Marley? Ula jamaa hapa ya Kangundo. Hebu cheza wimbo wa Bob Marley hapo tusikie kidogo. No. Hiyo ni ya zamani. Sasa kuna ile inaitwa Kifo ya Mende. Na wangapi wanaijua? Hiyo tuwekewe hiyo. Unajua hapa ni wa youth. Bob Marley wa zamani kidogo. Hebu tuwekee hiyo. Alafu kuja tuimbe watu wawili. Kuja. One time. Nani kuja. Mwana sema la ako kapengika area na kakitaka mwitapa na kula kiapo ndai hapa aje sidon konit nikirusha mamistare uyungo wene nguwa mwili hatare
wine coach nishikishe male twende maeneo tumelaleana boy kijana wa ingo napenda njugu na mukombero kingo masel napenda matingo kifo cha mende ama wagido yeah ufadele mama kanga leo ni kifo cha mende sema yeah leo tunavunja kitanda udonjo kudunda na yeye Thank you. I know it was 1 o'clock. I'll be making a statement soon. But Numwe Isundu, the reason I called him here, Taise, we are a great nation. And we are a nation that many people have emulated. Nasisia, undu kusunga. Welewa? Undu kweka niambika nilieno. Ndekweka au. Kokila kuwakeko. Tiwewe. Akeko. Tiyo. Akeko. Ndanzi sumu amionieva. Traditionally. Akamba tiwewe. Akamba tizonga. Sisa akamba. Maisonga au. Tiwewe. Kwa mukamba songa au tiwewe. Sisa tiekata. Tiwewe. Tikuna tiko tiwewe. Tiwewe. But now they have adopted it. Oneka Kenya. Ona Mwingo. We jamaa uitwa Chris Brown. We wadi wa Chris Brown. Na usisi naona ni all he's done is just slow it down. You know? But now quick new. I wasn't born last night. I know these names ain't right. But you was blowing up her phone last night. But she ain't have a ring or not her ring on last night. Ooh, that's that nerve. Why give a your heart when she rather have a purse? Why give a an inch when she rather have Hey, but trust these people. When I reach the road, you and your knee can't do nothing for you. Oh, these girls ain't loyal. Take out you you know, he just slows it down. Endelea tu. You see, just got rich. Took a broken. I can make a broken rich, but I don't broke it. When I reach the road, you and your knee can't do nothing for you. So you look at it, on a Chris Brown, Tio kila sema autuke kautiwe we. No ni awadi wake the other day, this one inaitwa nini hiyo? Kuna the new song by Chris Brown. Ameimba na Davido. Si ndio? You know? Unaona anainua mguu hivi, si ndio? Kikamba pino asia misungile yonde. Ebweka hii muziki tena nionyeshe. Wazisia makina monde, you know ukambani hii. Tuna kilumi namna hii, si ndio? Tio nenda namna hii. Na kuteremka. It's the same thing. When I reach the road, you and your knee can't do nothing for you. Oh, these girls ain't loyal. So we are a great nation. Gina Mwingo me copy style cha kitumi cha kamba. Sindio? So tuko sawa kabisa. Now I'd like to say this because the media wanted me to make a small statement because it's around 1 o'clock. We are at a place in our country when we cannot ignore the reality of the bulging youth population. Our president has been very outspoken about it. Kusema ya kwamba tuna vijana wengi, lazima tuwasikize, lazima tuwaunde, lazima tusonge mbele. Na sisi kama viongozi, mkutano kama huu wa leo ni kuweza kuongelesha vijana, kuambia kwamba unaweza kujipanga kimaisha, ndio hata serikali kikupanga uweze kuwa umejitayarisha kuweza kupata manufaa ambayo serikali iko nayo. Tusikue watu wa kungojea saa zote kusema serikali nisaidie. Lakini pia tukue juu ya kwamba lazima tuwe na heshima kwa kila jambo. Lazima tuheshimiane.
Usiende ukamtukana mtu leo, kesho ukakuta ni mtu unamuhitaji. Matusi hayako katika area yetu. Mimi nimenufaika nikaenda nchi ya Japan kutembea. Nilipofika nchi ya Japan nikakuta ya kwamba huko kuna respect ya elders. Vijana wanaheshimu wazee. Huwezi kuona kijana anamtukana mzee. And that is why they are a very, very disciplined society. Unakuta Japan wameenda mbele kabisa because of that discipline that they have. Africans pia tupewa wazazi wetu nini? Heshima. Mimi nakumbuka nikiwa kijana nilikuwa naingia gari, mtu mzee akiingia mimi nasimama aketi. Tunampatia nini? Heshima. Juzi nilikuwa nimeenda kutembelea rafiki zangu kule Tanzania. Ukikutana na kijana, mtoto, mzee anakuambia shikamoo, unasema marhaba. Kama umetoka mahali lingine unajua unasema barabara. Kuna heshima. Huwezi kuona watu Tanzania wakitukana baba zao, mama zao, viongozi wao. Unaelewa? Wanawakosoa, unamkosoa mtu lazima, lakini sio lazima ukosoe mtu kwa kumtusi. Unaweza mkosoa mtu mwambie I disagree with you. I disagree with what you have said. During the civil rights movement, Martin Luther King, Malcolm X were opposed to all the problems that they saw of discrimination in the US. But nobody stood up. Malcolm X never stood up at any time to insult the American president as a person. Never stood up to insult any leader as a person. You will not go in any annals of history and see Martin Luther King standing up to insult a person. Nelson Mandela alifungwa miaka ngapi? 27. Haukumsikia wakati amefungwa, hata kabla afungwe, akiinuka akimtukana mtu kama wewe. You disagree with somebody's position, opinion, and say we disagree, but you don't get personal. Hauongee kuhusu watoto wa mtu wa mtu, you don't get insulting. And that is how you get ahead as a young person. Kwa hiyo tunasema sisi vijana wa Ukambani, sisi tunataka tukue watu wa principle. Unaongelesha mtu point, anasikia umemwongelesha, lakini bila matusi. Matusi haikuongezi kitu. Kuna jamaa mmoja aliingia matatu, na hii mambo ya matusi. Ingia matatu. Mama mwingine akaingia, amebeba basket, iko na chakula, anamsukuma, anaambia mama kaa vizuri bana. Hii si vitu yote unabeba, singeweka huko juu. You know? Huyu mama amebeba na vitu, ananuka jasho. You know? Akaambia mama wewe kaa vizuri, unanisumbua hapa. Mama akasema mwanangu nisaidie, anambia hapana wewe acha. Akaongelesha mama vibaya mpaka mama akahama. Kwa sababu tumezoea matusi. Akaenda akapiga raundi yake, akapata kamrembo, akafall in love. Akampeleka nyumbani, akakuta ule mama alikuwa anatukana ndio mama huyu msichana. Kaanza kuumania hapo. You never know what the future holds. You never know what the future holds. Mimi wakati nilikuwa opposition, nilikuwa na attack William Ruto sana. Na mu-attack. But at no time was I personal. We are talking about principles, issues that we are attacking him. Mimi wakati nilikuwa nafanya Mwai Kibaki, we were attacking Raila Amolo Odinga as an opposition on principles. Amesimamia nini? But it was never personal. That is why Raila Odinga ananiambia wewe ni mkali, but he can laugh with me, na ananiambia kuja tufanye kazi ya Azimio. Nikafanya kazi na yeye. Ndio William Ruto akasema Mutua wewe unakuanga ukiamua kuwa mkali unakuwa mkali, let's work together, because I was never personal. Unanipata watu wangu? When you are personal, that person never forgets. So you can be hard, you can be tough, you can be principled,
But you don't have to be insulting. You don't have to be a person who believes that the only way to get things is to fight and beat people up and say bad things about them or put them in funny caskets. It is improper. It is improper. We need to be proper in the way we do things. Ni ukweli ama ni uongo? Si ni ukweli? Lazima tuambiane tuwe proper. Na pia watu wa siasa wawe proper. Kwa sababu pia tunaona watu wa siasa wengine wanaanza kutukanana ovyo ovyo. Tuache kutukanana. Mkosoe mtu, we disagree, but don't insult them. Because unatukana huyu mama yuko na bwana, yuko na watoto. Unatukana huyu mzee yuko na bibi, yuko na watoto, hata na wajukuu. Halafu unamtukana hadharani na mambo ya matusi personal. It is wrong. It is un-African. But let us correct our leaders. Let us correct our people. Let us be firm. But let us do it with a sense of decorum. And they will listen. Because they don't have a choice. They will listen. Kama wasikizi, kama wanaambiwa wachana na ukabila, kama wanaambiwa wachana na hii mambo, tuko na solution. Inaitwa Mwengi Mutuse. Si ndio? Itakuharakisha. So I'm going to call Mwengi Mutuse to also add on to what I've just said about how we can just this topic, how we can galvanize ourselves as youth to get what we want without really having to insult people. How we can mobilize ourselves to get what we want without having to unleash people for them. Okay, so thank you very much, Waziri Alfred. Good afternoon, everyone. First and foremost, we thank you for organizing this meeting. And I also thank everyone for attending. Najua it is one thing to be called and it is another thing to come. Si ndio? Situjipigie makofi. Na nimekuwa nikisikiza, the speakers have been very good. Si ndio? The lady who talked to us about jobs and how to get jobs, she was very good. Please clap for her. The second one, the medical person, the one who talked to us about addiction. Mpaka mheshimiwa mmoja hapa akaniambia tuko hapa Bichwa. Niko hapa Kifaru. Niko hapa Bomas. Ukipita huko Kadhonzweni, niko hapa siupitie tukule kanyama. Na hiyo kanyama it ends up being kesho asubuhi. So wale tuko hapo, tafadhali pia utukubalie tukuone. Ama namna gani? Kwa majina naitwa Mwengi Mutuse, kwa wakati huu ni mbunge wa Kibwezi. Na tuko hapo. Mimi, I think, talking about myself, I began this mambo ya leadership as a youth leader. When I went to the University of Nairobi, nilipata kina Muteti of Nairobi on the 12th of October, and the following day there were elections. Na nikaona nijiekelea hapo. Na nikajiekelea one day old na nikashinda. So I began leadership at the youth level. So I did leadership at the University of Nairobi in Sonu. Later we formed the Kenya National Students Union. I became the president here in Kenya. We went to East Africa at the University of Mbarara for elections for university students for East Africa. I was elected the president. We went to Tripoli in Libya for elections for All Africa Students Union. I became the deputy president for All Africa Students, wakati huo. And then the rest is history. The rest is history. And then I was also very active in the human rights and agitation with Kina Kibwana, Willie. So we did all that work during our youth. Now I'm no longer youth, but I am youthful. Sindio? And so the reason I'm saying this is because it is also important. As we do all these things, and you'll allow me, we also think about where is the place of youth in leadership. Sindio? You know, some of us, we came in to age when President Moi was just about to leave office. And we grew up at a time when President Moi alikuwa anasema vijana ni viongozi wa kesho. I don't know if some of you remember that. And we used to challenge Moi, tunamwambia, we are not leaders of tomorrow. We are leaders of today. And I grew up in that. I knew one day
become a member of parliament. I wanted to become a member of parliament earlier when I was younger. But God time is the best time. Because I had the dream of becoming a member. One of the things that I wanted to ask us is also for us to believe in ourselves. Sijui kama mnanielewa. It has come, yani unakuwa, you can't organize because you are waiting for somebody to give you money. The beginning is to believe in yourself. And the beginning is also to say, sisi si viongozi wa kesho. Sisi ni viongozi wa nini? Wa leo. Because there is a reason why amongst everybody in Ukambani, 110 wards, you are the ones who were selected. Sindio? And we must begin there. All these things that we complain about, tunasema there is corruption in the country, tunasema the economy is not doing well, tunasema there are no jobs, they will never correct themselves. Sijui kama tunaelewana? They will never correct themselves. And somebody said that we can never do things the same way and expect different results. If we want to change this country, we must also be willing to be part of that change. And what I'm saying is that I am willing, uko kwangu Kibwezi, to contest against many of you. We compete on policy. Sijui kama mnanielewa. Yani okube ni muyai kule no yokete iti vila. Isi kana mumbelewa. And don't ngoje until you have money. The people who became, even including governor, and the people who have become anything, they did not begin from the point of I have money to contest. They began from the point of there is something in society that I need to change. Sijui kama mnanielewa. And once you believe that there is something that you want to change, and you have that conviction, the rest will follow. Sijui kama mnanielewa. Because, and this is where I was coming to, it is a paradox. The paradox is that the statistics published by our own Kenya National Bureau of Statistics indicate that 78% of the population of this country are young people. Sijui kama mnanielewa. 78% are young people, meaning everywhere from the ward that you come from, on a minimum, 7 out of 10 of the people who cast their vote in the next elections are people who are, say, 40 years and below. Alafu, you complain when you are not the ones who are elected. Do you see the paradox? And so there's something we used to call generational equity. Generational equity. And this is, nataka tukwame hapo. We begin to ask and problematize. Problematizing is to critique even ourselves internally and ask ourselves, why is it that 1983 ndio nilichaguliwa nikakuwa mbunge, and 2025 bado mimi ndio naongoza? When will you ever lead? Sijui kama mnanielewa nyinyi. Sijui kama mnanielewa nyinyi. Ama nyinyi ni viongozi wa kesho? No, wangapi wanasema sisi ni viongozi wa leo? Sisi ni viongozi wa leo, na kama si leo ni? Are we agreeing that sisi ni viongozi wa leo na kama si leo ni? Sasa, why are we not organizing? Why is it that you are 78% of the population, and on the flip side, the people who are below 35 years in our county assemblies are less than 10%. The people who are below 35 years in our national assembly are below 15%. Munaona hapo kuna shida. And then muna complain kwa WhatsApp group. Nyinyi tumewaconfine huko, nyinyi kaeni huko. Lakini hapa kwa uongozi sisi tutaendelea kukaa if msipojipanga. Sijui kama mnanielewa vizuri. But also cut it this way, and I'm not saying anything. Nataka hawa viongozi wenye tumechaguliwa tuendelee kuwa kwa uongozi. But look at it this way. I want you to, when you live here, angalia constituencies za Rift Valley, where William Ruto comes from. Na uandike wabunge na uangalie umri wa wabunge. You will find the average age of members of parliament in the Rift Valley. My friends, Kina Kiborek is a member of parliament at 24 years. Sijui kama mnanielewa? So mnaona, there is this young man, the MP who took over from the constituency that my friend Kimaiyo is a member of parliament. He went to parliament, is not even married. This year ndio tunapanga harusi yake. Si ndio? Haya, mnajua women rep wa pale Bomet, anaitwa Toto,
hata alienda unopposed, alichaguliwa when she was in her 20s. The average age of members of parliament in Rift Valley is about 30 years. Sijui kama tunaelewana. And this is where we are coming to, where we have now to think broadly. Because as young people, we are the ones who are supposed to show some light. We are the most enlightened. Sindio? This thing, we want to respect. There is a reason why, number one, as a lawyer, the Constitution says Kenya is a multi-party democracy. Si katiba yetu inasema hivyo. And there is a reason why the fight for the second liberation was about multipartism. In 1990, 1991, 1991, tukatoa section 2A yenye ilikuwa inasema Kenya is a single party state. So that our competition is not based on huyu na huyu, our competition is based on policies. Our people want water. Ama watu wetu wataki water? Who is it that are solutions, better solutions for water? Our people want roads. Who is it that has better solution for roads? The economy now all over the world is digital. Who is more digital than our young people? Sijui kama tunaelewana jameni. Na so we have to begin to tell our people that you can be an MCA, you can be a member of parliament, you can be a governor, you can be a senator, you can be the president of the Republic of Kenya, and to do that, you do not need to belong to a particular political party. Sijui kama mnanielewa. To do that, you can be independent. The Constitution allows people to stand as independent. Mwalio is here, is an independent member of parliament, elected in Masika. To do that, you can be in Maendeleo Chap because it is a registered political party. To do that, you can be in Wiper. To do that, na ndio tulisema the other day, we want tuheshimiane sisi wote. Sijui kama mnanielewa? Tuheshimiane sisi wote. We respect the leaders who are elected through different political parties, but we also remove hiyo kasumba ya kusema ati if you come from Central, you must be in a particular political party. If you come from Rift Valley, you must be in a particular political party. If you come from, and we are the people to finish hiyo kasumba. Sijui kama naongea vibaya. Because ikiwa ni hiyo kasumba, hizi vyama ziko na wenyewe. Niongee nisiongee. Ikiwa ni hiyo kasumba ya kusema ati kama unatoka Ukambani, you must belong to a particular political party. Wewe wenye hiyo chama mnajuana? Sijui kama tuelewana. Si mnajua hizi chama ziko na wenyewe. So when will you ever get a certificate? Sasa nyinyi mko hapo mnasema idhiko huku itutumete no chizika ni wete kana ndika wete na we wine na wine andwangi na no weziri ndabi kaya kula certificate ndo thenge ya ikanengo wangi on a list ya nomination yandikwa mwana wangania ate muandike wakunda andikwa izika ni Mungu atia ndiko nambia kwa nangende tuyimba kana tuyimwe kuni vindae. We must now begin to determine our own destiny, and to determine our own destiny is to decolonize our minds. How many of us are ready to decolonize our minds? And could decolonize akili ni kwa asia I am whom I am and I can become anything. Tuyumba kana tuye mwende na tuyumba no natusumba na tuisonga na wetweta tumaba mundu kila mundu ba atongo na ingi. There are those of you who, like myself, may be interested politically. There are those of you who want to be leaders in the church. Cho waningi. There ona mavasta maitu makuye monoweza hivi ati lithi na mundu amewani lakini wale ano amewani nenge ona muzo ano mpaka akakitakata akazome wa Biblia kumno to kwenda atongo imakanisani kana tigwe ningi tuyima kana tuye mwende kyange oba na I want to talk about this as I finish. Who want to be leaders in the business world kana tigwende na nendani mukulie anomaito young people of Ukambani. There is a kasumba ilingia watu wetu ya ukia mbesa izimu kia mbesa chao na nenda mundu nenda tupanga umba nomwe waziri umba nomwe specifically kuma kwa chamba kawiyo wonene mbesa umba nomwe specifically kuma kwa chamba kawiyo wonene chao wonene mbesa wia umamba wia wake nenda mukule umamba wia wake usoma nikiara kumbeza ni nyao mbeza ni nzio kana ni tinzio mundu wimla mbeza mundu wimbeza onata imite nuko manza mundu wimbeza ndu kula sie kumbe
ni mukwenda mbesa kana mwekwenda mbesa kwenda mbesa mokele kwako mwenda mbesa asio mbesa si mamba ni mundu wiwia mbesa si mamba ni mundu wijao nyenezio ni mwana maza nezio mbesa si mamba ni mundu wijao na mundu ndi kalamu kana toleta imwe ona ndo ama tusinde ya sindu ile ekuyo maba pe wingile banga siasa abe winge banga mbesa ama yetu mno Mount Kenya Foundation Mount Kenya this Mombasa okethia mo weno ni ya David Lagat usini mundu wambi wene ngai kana ndombero ni ngai wena kuwe ukeka ya kuwe kwetha kuili hata kana pethe nende nye ndina amwe amukune ndi mwiwa aiko no anando lakini na amwe wa moka kwacha izila zembesa wa moka kwacha wizila zechao tuimuka nikenda tusonge haya yuju nikenda tuthi paamukia ndo atatu kumakila bandu nanye ndiye si agenda lakini ndiane ngomwana ninenele bubu pema bezi hapa kwa mekavyo mbengeza ngeini ne kumkono miaka 5 ngamunenge kivela lakini kundukuku ngene ndamubinga mwekavengeze Caleb mwekavengeze mwajo lakini yumbu kapengeza kukunge kwa ndonyo na kwani umuteleza kupengeza umuteleza ikara na waziri tiyo na yambe yao okupanga mweyoye yambe yao kupanga yoye ubike bubu kasi wodi no the polling station 19 yetu ya 3 tukapanga no polling station ino ipe mundu ou amukambe yo kindu wata mukambe yo kumbana wandu 5 wandu 10 mukeza ida mwabikia nungili tebika kulane mukaza mwetu ana mweje tuyimukana tuye mwende amwekala muzaiti balani amwekala muzaiti balate waziri kuni baba zinda alafu kila kingi reality important no reality nyeze waziri ni waziri ene zindu sia chao waziri huyo ngenda ketale ana zindu sio taketale nyene mwana siasa na wakili kumbe tikile nene zindu siasa kana nikita naende kila mundu neo nene ya kila wezi uno nyana muka kuma kwa mpaka wewe ndiko na siasa na soko na 30% time tio wakili unene na siasa wezi yanaona nene la bubu yuju ndia mwe abeke ndoketa twebuyu musisi wende Kenya yendete na mwe kulia kwa mfano kule ile tunakuna ina betukia tuone no tando ando ala manazinda na manayele bana William Ruto Raila Odinga niwo katiwo pe mukambo nonga meto zumbe tunaketa au support ando mekwikata amome wa support Ruto na angeme wa support yo Raila ando asu ele manazinda na Raila na Ruto mombene yumeimwe tuimuka na tuende ni wetete kweli kana Kongo ando ala manai balotini William Ruto Raila Amolo Odinga yutu nena meba na Raila akaumya andu make minister wa finance umundu Kenya yetawa John wo atwa anenganitwa no attorney general wa Kenya umundu etawata Dorcas anenganitwa no minister wa stima umundu Kenya etawata anenganitwa no Raila olona sinda nana Ruto haya mundu longe example mwenazio mundu longe Uhuru wa Kenyatta au ngamiazia mwikanu be mundu ni mundu muthuku muno pyo iyo twitiwe mbunge special gazeti ya Kenya leumwe tuimbungene tukapetukithia mundu wetu wa William Kabogo anamibuwe no tukapetukithia mundu wetu wa Mutai Kagwe anamibuwe no tukapetukithia mundu wetu wa Lee Kinyanjui anamibuwe no KRA chairman wa KRA o Nderitu anamibuwe no Uhuru wa Kenyatta lo atoye Ruto no lakini yumepa ne bamwe katika arrangement yesu nenda tuisilia nzaluo sieba baloya sieba ando ma Mombasa tia ajo na kingi meba asumali na ando asumonde mandithia na Masai meba mbaila linza wa serikali ni yiko ona mweka wete psilu sia bomwe ni ona monde tu umenda isa sawa twaze umuntu bengwa kuinsotiana we speaking respect to everybody ona Kalonzo respect
undu saa ingi ona ndeto nzione ciuma nzoka pa ende tuimuka na tuimwende yani nendo mwesilia tuyaze we are the critical mass of this community na tukalea kuone akamba ndi ibinda yeza kuka maka tukulia hii mbai no yithe lai tene mwaipa alati we ninge undu mbai ni ate itheka ya mina mbai ni ate indo ya mina itusomethia ya tusomethia cio mana hello kana bampe mundu te musomo. If I ask how many of you have degrees, how many of you have degrees? Almost everybody ba ena degree na ba pa mundu na musisia background yokola tumete pa mundu ba with the atate wa ngombe akasome. No, it is our time to give back, and to give back is also kutumia akili la twasomie tweka kweka kathi ya self destruction tweka thie na ito twetete bandu batepo ine ndawa mukule cha mwiso nye ndina ni mwezi support ya William Ruto ndiye ndo kulia mundu na umupa a support William Ruto support yulo kwenda like reality tio reality ndawa mukule hii Ruto ena nzaluo Ruto Uhuru ena ake ena Western ena Coast ena Somali assume ndena mukamba nomwe akamba kuna isi eni bandu bamwe nyonde andu asio ange onde akonia William akabaluka ene nda tukula nyonesa hii inyo nyosi yenu mweka mukunia itu assume nyano nyena na Alfred na amebani ni nyanyi chakwa ngasinda nekake ngwe mundu hiyo hapana danganya na mtu chakwa ngasinda na nepato na kwa mundu tusinda na ningi akazinda na kwa kamele ba cho weninge you and wange mo ndende mako ni ya William na inyone mwa bata tuyema kana tuyema sia Mombasa kula 1.5 million sina William sia Nyanza kula 2 million sina William sia Western kula 3.4 million sina William sia Rift Valley enosi yake 2 million sina William yumondo ena kula izo singe pito no kopaloka amasai ya monde maina yake kana tuko ninge ekana na kelelo wa WhatsApp kisi kichonde kila bandu maina yake yujuye ukanengo leakage ya mtihani tuyema kana tuyema ukeetwa okewa yani omwendete kwika kana interviews mwendete kwika makulu ala mekwetha maikola nyone mwaya na webaloka mutihani wetha ula kunengie ni wetha ya mutundu kana ni wetha wendia hello ingia mwenenge leakage ya kulela yokete William akasinda hello kulela yokete William akekara akasinda nanye ndina amwe amu support nageto weta ukweli wakwa nikenda muthi mwesilie siasa itha ni kundu kwile no usinde ni kwitha niwendekete muno na usinde ni kwitha no organize opponents. William Ruto a perfect ye kindu kimwe mukunete kelele yes disorganized opponent ya kazi tana nao tigo ninge ila muthi banga siasa muthi bangia we banga osiaku we banga kwendeka banga aende disorganize ando la muzina na sawa sawa na yuyu William Ruto asinda ndaka uma 2032 kuni twetekela no yu ayuma 2032 nenda mweke masabu Raila yuyu ana ina birthday ya miaka ya nara enda tuko masabu nyuzi nyenene na fax yu Raila ko moimba ka 2032 ni miaka ya nara mama tia about as 7 8 wangala muanza kwa ite ikadha miaka ya nara nimukanda bya kana 87 la no sumbe aya ke wandu amonde we mutale talanya wandu ona uwito ana ina baadhi dinyo 72 ongelo miaka muanza ni 79 mukabya kana 79 yaka umya tukana ibike chao ibike kwale nongo iwona mwambie na kendo kita wanyao kendo kita wa generational change kendo kita wa generational isika ni mumbelewa ya ndo tumanengete ndaya nombaka tukasisia mbele patu hiyo yuyu tutongweze ni mama tutongweze umumbi pala tunje hello lakini nayo mundu musio politically no mpaka forecast mbe focusila na munengene yaka na Ruto akauma 2030 chao tu na ku forecast ya kwebela cho sumbi ni ya 20 chao 32 ku nenda muongelanye andola monde menda au sumbi okwaza miaka yake yo mundu no yongela miaka mama no yekulia akeve relevant katika siasa sia Kenya where majority of the population will below 35 years ya Gen Z kana tiwe ninge yuma inaike sabu yu ndo muyani answer inevitably
ikethari no mupaka tuibange fresh, no mupaka tuikata, no mupaka tuibange indi kona na ngende, no mupaka tuibange chao. Na by the way ona baithina atumia monde tuipata na mopyo mothe no mwe ukeza kwitha we musumbe Alfred wita Kalonzo munenga kipela kana ti wende undu zobika bubu no tongwezi omba ino neza wende mulu watongwezi kana ti woningi ona ake akatwika musumbe ara no twita tukamutethesia uya kana ti wende hello lakini nundu pa twendete nikenda twikakenge andu maitu pa yende na mutabia na focus ni 2032 tusise 2032 hello nanye ngaiwa moyo 2032 constituency 22 and momba ni bao mundu because this meeting must have significance. Yes. Okay, they have never ayetu asongambe. Thank you na nane na muno ndi bange to nenu lakini nane na kelabe bawambia nene. Asante. Thank you. Very good. Chotegwa nimwe mudhi tukitosoma. You know, it's good for us also as a community to have open eyes. Wacha nirudie kitu amesema kwanza. Lazima tupeane heshima. Ukiangalia viongozi wetu wa chama wamekuwa vyama tofauti. Wakati wa ile inaitwa banana orange competition, William Ruto alikuwa ODM wakiwa Uhuru Kenyatta na Kalonzo Musyoka. Na wakaform Wiper, wakaenda Wiper. Wakuwa na U, alikuwa maendeleo chap, sasa yuko UDA. Pengine kesho atakuwa ODM. Si ndio? Sababu hii chama watu unahama, these parties watu wanaenda according to self interest and what the party stands for. Ndio vile anasema ya kwamba lazima tuheshimiane. Ndio mimi niliambia watu wangu hapa, kama ni Kalonzo Musyoka unaweza mkosoa lakini muongeleshe na heshima, kwa sababu hata yeye anapaswa kupewa heshima. Amekuwa vice president nchi hii, amekuwa kiongozi kwa muda mrefu, yeye si mjinga, he is a very smart man, that's why he is there. Angekuwa mjinga angekuwa hapo, si ndio? Apewe heshima. Wakati unaongea kuhusu senator fulani, senator Mudhama, mpatie heshima. Wakati unaongea kuhusu magavana, Kibwana, gavana Malombe, gavana Mutula, gavana Wavina, mkosoe lakini mpatie heshima yake. Wakati kuna Alfred Mutua, waziri, gavana, mpatie nini? Heshima yake. Mbunge, mpatie heshima. Lakini hata sisi wenyewe tupatie nini? Heshima. Tukipatiana heshima na kusema tuwe kitu kimoja, tunasonga mbele. Jambo la pili ni hili. Tulikuwa na mkutano wa Manzoni 1. Watu wakasema hapana, viongozi wengine wakasema wataki kuja huo mkutano sababu umepangwa na Alfred Mutua. Ni sawa. Lakini wache hao wakae, wache wananchi wakuja kwa mkutano. Kwa sababu hao hawajapanga mkutano. Si ndio? Hawajapanga mkutano, sisi tumepanga mkutano. Kwa sababu sisi tunataka maendeleo na tunataka amani na uhusiano mwema. Hakuna mtu amewazuia kupanga mkutano. Kwa hivyo kama wataki kuja mkutano, hiyo ni yao kibinafsi, sio yetu. Sisi tutakuja mkutano, tuongee na tusikizane. Yumundu ili endende ndekweta omba no tuwe ni MP muima, ni gavana muima, ni senator muima, ni waziri muima, haile endende kweta omba no, ni ofisa muima, na yu mutua yata omba no, uyazia mutua yati omba no nige na kende kweta omba no. Yani hidho ndete kalounde utu de levatene haiweze
Haiwezekani. Sio ni kutucheza akili. Si ndio? That's playing with our minds. You just want us to stay there stagnant. Ilo kaza kwa mukane sewe mumu ndina mukane sa ndi kwimba ni wanezi muno ikuni ona isawa ni subangise yo adelanze besu yakani toomba no. Yani we will wait until you are ready to call for a meeting. Si ndio? Haiwezekani. Tupeane heshima na tuite mikutano na tutaendelea kuita mikutano na tutaendelea consolidate and ngalini bana mudha kwa I have property. Ona kwa ni osiendo ni ndita mutuse. Ni osiendo. You know, I've made money. I've worked hard. You know, nyende ndetembeza muno. Kwa sababu mbeza iko sio. Ndiende rocha. Nyende kwa manesa. Kwa manesa. I'm good. You know? Na nienda waka kwa manesa. That is the essence we are here. That is what I want you to get. So hakuna kutoka nje, chakula inaletwa hapa, we eat as we are seated, as we continue. Tuko hapa kabisa, tutaendelea vizuri. Next session we are talking about biashara. We'll talk a little about human resources. We'll talk about accessing government money. How you can get government money. Umeelewa? Vile utapata pesa ya serikali kuendeleza. Halafu pia hii session itaanza na kidogo na watu kuongea. Kwa ndume kwenda nena. Nataka wewe uongee ikutoke. Si ndio? Uongee ifanye nini? Uongee ikutoke. Na kuna watu hapa wameendeleza, kuna mrembo mmoja nimeona anaitwa Mwende, anafanya biashara. Nataka waambie hiyo biashara anafanya namna gani na ni student na sijui nini and she's making money. Because we can also make money where we are. Sawa. So we are there. So as the food iko wapi Patrick? Naona umeketi, mimi nashtuka sana. Na hata mimi nipewa yangu hapa, nijipange. Sawa. Tujipange. Na niendo manodho tena nonu nyei. Yena amuye maisha ama kwa nikala maisha masio. Udhelete no mudini Friday. Tiowe. Nikana nibange. Ndizi kubyo to kweda na mpepa mabindange. Tibange na somo the Friday. Meeting will end early. Yote nyumbani mapema. Si ndio? Lakini tukue na mpango wetu wa kwenda na mbele. And there are people here who will give a lot of chance for people to be able to speak. So the food is being brought. You get a box, you pass it along. Iko na juice, iko na kitu hapo, tumewapanga vizuri. Mwine ngioka juice mwilika, mbangi tenesa na mwa miwa